In this video, we are going to see about heredity and evolution. Heredity and evolution. In class 10, CBSE, according to the CBSE syllabus, evolution is deleted. Only heredity is there. Okay, is that clear? Evolution is deleted. Only you have to read heredity. Okay. So first, we will talk in general terms. What is heredity? See, most of the students, class 10 students, will feel difficult to read this chapter and to understand this chapter. First, I will tell you the first solution to make this chapter very easy. First solution, I am saying, in the chapter, easy, you have to change your approach of reading. Okay, if you approach this chapter in a very different way, meaning in a very practical way, then this is the most easiest chapter. Okay, so here what matters is your approach towards the chapter. If you are approaching a chapter in a very practical way, then this is going to be the very easiest and the most interesting chapter. Okay, so here first I will explain you what is heredity. Heredity, I have given some baby images here. These baby or the 9th A babies, the foundation babies, okay, whatever babies, you have to imagine. First thing, point number 1 is, for this chapter, you have to do lot of imagination. You should not check how many lights are there. Yes, Jane? You should not check that. You have to imagine whatever I am going to say. And you should listen. Okay? Listen. Whatever I am saying, listen. Okay. Now, some of you, or may not be, or none of you, okay, may have curly hair. Okay? But your parents, none of your parents have curly hair. For example, a child who got curly hair, but none of their parents, avangaloda ammakko appakko yarukume curly hair kediyadu, but andha kulandhikku curly hair irukku. Indha curly hair engirundha andha baby ku vandirukna from their grandparents. So amma kittiyum appa kittiyum illadha trait grandparents kitta irundha andha kulandhikku vandirukku illaya, that is because of genes. We have so many characters in our body that are inherited by genes. So the very first example I said you, nammaloda hair pattern. Okay, most of the students will have, everyone will have either straight hair or curly hair or wavy hair. Okay, so in the hair pattern kala enna reason abdina, your father and your mother would have given you that genes. Okay, ipo enga amma appaku da straight hair curly hair kadiyade, enakku eppadi curly hair vanduchu abdina, in your parents that gene is not expressed. Avangalukkulla irundhudu curly hair kana gene, ana adu express agala. Okay, it is recessive. Irukku ana express agala. I can get 100 out of 100, but I will not get. I will get directly in the board exam. Okay, 100 out of 100. Recessive, there is some character, but that character is not expressed in the individual. That is called recessive. Okay, now in your case, the recessive character is expressed. Now in your case, the recessive character is expressed. Okay, usually the recessive character express agum appadina amma appa rendu per kudukra allilu same ah irundha da express agum. For example, ipo amma kitta recessive curly hair irukku, curly hair kana gene irukku, ana adu express agala. அப்பா கிட்டயும் curly hair கான ஜீன் இருக்கு, ஆனா அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகல. இப்போ ரெண்டு பேரும் அவங்க கிட்ட ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது, அவங்க கிட்ட வந்து செல்லாத காசுன்னு சொல்லுவோம்ல, இருந்தும் வேஸ்ட் தான். curly hair கான ஜீன் இருக்கு, ஆனா கூட curly hair இல்லையே, என்ன பண்றது? curly hair கான ஜீன் மட்டும் தான் இருக்கு, அது எக்ஸ்பிரஸே ஆகலையே. அவங்களுக்கு ஒரு straight hair ஜீன் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு. அப்ப straight hair டாமினன்ட், straight என்னது டாமினன்ட். இப்போ அந்த எக்ஸ்பிரஸே ஆகாம ஒன்னு டம்மியா உள்ள இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரெசசிவ். அது வந்து என்னது? ரெசசிவ். இப்போ அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஈக்குவலா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. இந்த கர்லி ஹேர் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அம்மா சொல்றாங்க. அப்பாவும் போட்டிக்கு இந்தா நீயும் எடுத்துக்கோ கர்லி ஹேர் அப்படி சொல்லி ரெண்டு பேரும் அவங்க கிட்ட இருக்கிற டம்மி ஜீனை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே உனக்கு கர்லி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உனக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் வர்றதுக்கான சான்ஸே கிடையாது. ஸோ அந்த ரெசசிவ் தான் இப்போ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகி ஆகணும். புரிஞ்சுதா? டாமினன்ட் அண்ட் ரெசசிவ். டாமினன்ட் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர்க்கான ஜீன் இருக்கு, பக்கத்துலேயே கர்லி ஹேர்க்கான ஜீனும் இருக்கு. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர்க்கான ஜீன் வந்து இதை டாமினேட் பண்ணுது. நீ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகக்கூடாது, நான் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆவேன். தட் இஸ் டாமினன்ட் ட்ரேட்.
That is dominant trait. In the பாவமா பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்னது recessive trait. புரிஞ்சுதா dominance-னா என்ன recessive-னா என்னன்னு? So இப்போ இந்த பேபியோட skin colors எல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க. இப்போ இதுல இந்த பேபியோட skin color வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆன கலர். அது என்னது எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ எதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கோ இப்போ இந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது நமக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் தெரியுதோ இது எல்லாமே நம்ம phenotype அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம் phenotype. அவங்க பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்காங்க physically how they are அப்படிங்கிறது phenotype. For example baby color, skin tone, அவங்களோட ear lobes இது எல்லாமே different phenotypes. நமக்கு genetics பத்தி தெரியலனா கூட இப்போ ஈவன் தோ உங்களோட ஜீன் என்னன்னு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலனா கூட உங்களோட கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு உங்களோட phenotype வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ரெண்டு ஹேண்ட் எடுத்து இப்படி வைங்க. You have to do like this. Okay? So you check. You should not change. You should not change how you kept at the first. Keep. Why? You cannot do. Okay. Okay, like this. Okay? Now you check the first finger is left or right. The first finger is from left hand or right hand? How many had right hand? Okay. See, how many had left? There is a difference, right? This is because of gene. This is because of gene. Okay. Next, you can check your earlobes. Next, you can check your earlobes. You can see your friend's earlobe. You can see your friend's earlobe. If the earlobe is like, okay, if the earlobe is like this, suppose in the mari, like in the mari earlobe irundaduna, then that is free earlobe. But in the last in the curve vandu poi kaadoda otti irundaduna adu vandu attached earlobe. Okay, any two volunteers can come? Any two volunteers? Yes, very good. Clap everyone. Okay. Okay, you can see here. You can see this is what? This is free earlobe. This is not attached. This is not attached because he is having the curve here. Okay. This is also not attached. Any attached earlobe? Wait, I will check. Varshita, come. Okay. Yes, this is example for attached. This is example for attached. She didn't get the curve here. She didn't get the curve. So that curve is not there and it is directly attached like this. This is attached earlobe. If you have curve, that is free earlobe. That is free earlobe. Did you understand the second example? Yes, go. So first example, keeping hand like this. Second example is earlobe. Third example is tongue roller. Tongue roller. Okay, you have to do like this. Look at me. Like this. Not everyone can do this. Only few can do this. You can try. Like this. You can try. See, he cannot do. You can do. You can do. Yes, you. Okay. Okay. So, two students. Okay. Can you come? One who can do, one who cannot do. Okay, wait. First, you can do, you can't do. Okay, come. Who can do? Okay, you can do. Okay. Okay, you can show in front of camera. You can show that. Okay, his tongue he can't able to roll. This is because of what? Genetics. Yes, this is because of gene. Now he can, yes, he can roll his tongue. Don't laugh, okay? This is also because of genes. Yes, very good. Go. Did you understand the third example? Did you understand the third example? Yes, okay. You want any other example? Okay, dimples. Dimples also because of gene. Anyone is having dimple? Okay, come. Yes, very good. No dimple, plain face, come. Okay, Monica. Okay, come. Very good. So you can see the dimples. Yes, this dimple is because of genes. She got this dimple from parents. Your mother or father who is having dimples? See, father is having dimples. So father gave her beautiful dimples. It's because of gene. It's because of gene. Okay, now no dimples. You smile to the maximum. Okay, so very plain face. Yes, yes or no? Plain face. Okay, there is no dimples. This is example of genetics. This is example of genetics. Okay, go. You want any other example? Yes, ma'am. Okay. Here chin. Here some depression will be there. Can you see some depression in the chin? No. Anyone is having the depression? No, not like that. Here's some depression here. Okay, no one is having. No, not like that. It will be some. No, it's not there for anyone. Okay.
Okay, there are so many examples we can talk, and one more last but not least, the V-shaped head, that is called widow's peak. That is for, okay, you cannot see, but I'll say you an example, you can imagine. Do you know Faghat Fazil? Yes, his head, have you seen? Don't imagine Faghat Fazil, imagine Faghat Fazil's head. Okay, forehead, it will be like this, V-shaped. Sotta irukra mari irukum, sotta illada mari irukum. Yes or no? அது வந்து ரொம்ப பிளைனான ஹெட்டா இல்ல ஹேர் இருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியாது. That is widow's peak. That is widow's peak. Usually this forehead will be very, broad and மேல வந்து V shape இருக்கும். அவங்களோட if you do your hair like this, yes, you can see it's a very nice V shaped actually. That is also from genes. Okay. Okay, we'll see. Okay. So, இது இவ்ளோ ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியமான ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை சொன்ன சயின்டிஸ்ட் யாருன்னா கிரிகோர் ஜோஹான் மெண்டல். கிரிகோர் ஜோஹான் மெண்டல். ஓகே, அவர் மெண்டல்னு சொல்றதா கிரிகோர்னு சொல்றதா ஜோகன்னு சொல்றதா, இட்ஸ் அப் டு யுவர் விஷ், பட் காமன்லி people will call him as Mendel. Commonly, okay, in your class I guess you won't forget because you already have one Johann. Okay, in your class. Okay. Okay, so you can see here the birth date and death year of the Gregor Johann Mendel, 1822 to 1884. Can you say how many years passed? 62. 62? No, I am not asking his age. I am asking how many years happened after Mendel's birth. Now, almost, yes, very good. Almost 200 years over. 140 years. 143. See, 1822 means 1922, 100 years. 2022 means 143 years. More than 200 years. Okay, you check. Okay, 200 years already over. We have already in 2022 we have celebrated the 200 years of Mendel's work. Okay, next, he belongs to the country Austria, not Australia. It's Austria. He's basically a monk. Basically, monk. Okay, what is monk? Priest. Oh, priest, yeah, kind of priest, okay, works in church, kind of priest, okay, and he studied the inheritance of traits. Okay, what is the meaning of the word trait? Trait. Yes, trait. Trait means, now we discussed, right, characters are called traits. Traits are characters, okay. So, now whatever I said, the examples, those are all called Mendelian traits. Those are all called Mendelian traits. Okay, traits. Trait means character. Trait means character. Yes, very good. Okay, he studied the inheritance. What is inheritance? Any idea what is inheritance? Traits we got from parents. Yes, inheritance means it passes from one generation to other generation. It should not be directly immediately from your parents. It may from your grandparents also. Okay, yes, traits or traits, it's not necessary that you should get it directly from your parents. It's not like that. It doesn't work like that. You may get your traits also from your grandparents. Okay. Now actually he studied all these things in pea plants. Pea plants, okay. Pattani, pacha pattani. I have kept one image also. You can see that the pea plant usually in Monday market in Kevikopam or Lateri. In the market time, you can see now. I guess the season starts. You can see the pea plants, pea pods. Okay, pattani. Abde the pod ode iruku. You can check that. Okay, I will show the image also of pea plant. And why we are studying about him? Because actually he gave a very good calculations, statistics, okay, about inheritance, and he gave some laws, 3 laws he gave. We are going to see what are the 3 laws. They are called laws of inheritance. They are called what? Laws of inheritance. Yes, he gave some laws. இது இப்படிதா இருக்கும், இது இப்படிதா வரும், இந்த மாதிரி தான் உங்களோட கேரக்டர் உங்களோட பேரண்ட் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வரும் அப்படின்றத அவர் ஹியூமன்ல படிக்கல. He studied in pea plants. He studied in pea plants. Okay, Mendel's work was ignored. Ignored means no one recognized. No one recognized until he died.
ஓகே ஸோ அவர் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவரோட எந்த ஒர்க்குமே அவங்க வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணல. என்ன ரீசன் அப்படின்னா பேசிக்கலி ஹீஸ் அ மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் ப்ரீஸ்ட். ஓகே அவருக்கு வந்து எந்த விதமான பயாலஜிக்கல் பேக்ரவுண்டும் கிடையாது. ஹீஸ் அ மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் ப்ரீஸ்ட். ஸோ அவர் எப்படி பயாலஜியில் இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்ல முடியும்? ஒரு பயாலஜி டீச்சர் வந்து பயாலஜி நடத்தினா பரவாயில்ல, மேக்ஸ் டீச்சர் எப்படி பயாலஜி நடத்த முடியும், மேக்ஸ் டீச்சர் எப்படி சோஷியல் நடத்த முடியும், சோஷியல் டீச்சர் எப்படி பயாலஜி நடத்த முடியும்? அந்த மாதிரி ஒரு நமக்குள்ள ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்கு இல்லையா, இவங்கனால தான் இதை சொல்ல முடியும், இவங்கனால இதை சொல்ல முடியாது அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் reason why people didn't accept him. Why? Because he's basically a mathematician and he's a priest. So they didn't accept. And the second reason is he didn't publish properly. நம்ம என்ன suppose if you are inventing something, you should let the world know. Yes or no? நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சீங்களோ அது வேர்ல்டுக்கு வந்து தெளிவா சொன்னாதான் they will try to understand. That is one of the reason he didn't publish his works properly. And third reason is everything is maths. Okay, it's very difficult to understand for people. இப்போ அவர் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப புதுசா இருந்தது. அவர் வந்து ஜீன்ஸ் என்னன்னு சொன்னாரு அப்படின்னா he called it as factors. ஜீன்ஸ் அவர் என்ன சொல்லி கூப்பிட்டாரு? factors. factors அப்படிங்கிறது எந்த சப்ஜெக்ட்ல படிச்சிருக்கீங்க? maths. Okay, so these terms are very difficult. என்னமோ சொல்றான்ப்பா ஏதோ மேத்ஸ்ல இருக்கிறது பேசுறான் போல இருக்கு பாவம் அப்படி நினைச்சிட்டு people didn't recognize. Okay, until he died. After his death only 3 scientists who came into the picture and they found out such an amazing invention. அவர் கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. It's a very basic for biology அப்படிங்கிறது அதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க சொல்றாங்க வேர்ல்டுக்கு. Now after 200 years of his birth, now we are reading about Mendel. So he succeeded or not? Yes, he succeeded. Okay, so after 200 years till we are reading about Mendel, Gregor Johann Mendel. So this is the brief introduction about him. Next slide we'll see. Okay, what are the laws? Okay, Mendel's laws. You can see the first law, law of segregation. Law of segregation அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு parent அப்படின்னா அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க. Yes or no? We have both of them, mother and father. You can listen, later you can copy. I'll give time to copy. You listen. Listening is very important. Listen here. Okay, you have both of your parents. Amma appa rendu perume irukanga. Because of them only you came. Yes or no? Okay. Now at the time of your birth or before your birth, mother is saying, see, I am the best parent. So you please don't come. I will give all my genes to my daughter. Okay. Whether it is possible? No, it should be equally shared. It should be equally shared. 23 you are contributing means 23 chromosomes I will contribute. Both should equally contribute to the child. So you got your genes equally from your parents. Okay, that is law of segregation. That is law of segregation. Even one of your parent or the worldly on the top person adnala naan da best na enoda genes ella kuduthirren appa unukku onnum theriyadhu nee appdi enduko appdin sonna kuda according to nature it is not valid. Rendu perume equal ah kodukonu. Nee evlo periya aala irundhalum seri nee evlo chinna aala irundhalum seri both should give equal contribution to the child. Purinjudha whatever I am saying? So first law, you only pass one copy of your genes to your offspring. What is the meaning of the word offspring? Child, babies, yes, child. Okay, so one copy only you can give totally. அப்போ ஒரு காப்பினா அப்போ குழந்தைக்கு எவ்வளோ காப்பி இருக்கும்? 2 copies. You have 2 copies. 2 copiesல one from your father, one from your mother. Did you get that? Okay. Next, child gets second copy from other parent. Is that easy? So this is called law of segregation. This is called law of segregation. Segregation என்ன பிரிச்சுப்போம். மொத்தமா குழந்தைக்கு 46 கொடுக்க போறோமா? நான் 23, நீ 23. You half, me half. அப்படி சொல்லிட்டு பிரிச்சுக்கிறது தான் இந்த law of segregation. Is that easy? Yes. Second, law of independent assortment. Law of independent assortment. இப்போ you don't see that. You just listen. You just listen me. You have to listen my words only. And you have to imagine. You have to imagine. Okay, இப்போ அம்மா இருக்காங்க. அம்மா வந்து எல்லா கேரக்டருமே அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அம்மா ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் இருக்குது. அம்மா வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் மம்மியாக இருக்காங்க. இப்போ அவங்க வந்து அவங்களுடைய கலருக்கான ஜீனை வந்து பேபிக்கு கொடுக்குறாங்க. அவங்களுடைய கலருக்கான ஜீன் அவங்களோட பேபிக்கு போகுது.
இப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஹைட்டை பற்றி ஒரு டிஸாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் இருக்குது. என்னோட ஹைட் என்னோட பேபிக்கு வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஹைட் வந்து ஃபாதருடைய ஹைட் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இப்போது அவங்களுடைய கலர் ஒயிட் அப்படின்னு போனதுனால பேபிக்கு அவங்களுடைய ஹைட்டு தான் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் நோ. ஓகே, அது வந்து எதுவாக வேணா இருக்கலாம், மதராகவும் இருக்கலாம், ஃபாதராகவும் இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ 2 கேரக்டர், அது இன்னும் புரியலன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். தெர் இஸ் ஒன் சேயிங். ஒரு சேயிங்னா என்னன்னா ரொம்ப வழக்கத்தில் சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வெள்ளையா இருக்கிறவன் போய் பேச மாட்டான் அப்படி சொல்லுவாங்க. Did you hear that anyway? வெள்ளையா இருக்கிறவன் போய் பேச மாட்டான். ஓ, வெள்ளைக்கார போய் சொல்ல மாட்டான். ஓகே, அப்படின்னா என்ன? கலர் இஸ் அட்டாச்டு வித் ஒயிட் இஸ் கலர். கலர் இஸ் அட்டாச்டு வித் சம் ஸ்கில், some truth, some virtue, yes or no, some character. இந்த மாதிரி 2 கேரக்டர் அட்டாச் பண்ண முடியுமானா ஜெனடிக்ஸ்ல அட்டாச் பண்ண முடியாது. Until there is another concept, அந்த வேற linkage அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இருக்கு. According to Mendel, we are just putting on specs and we are looking only Mendel. We are looking only Mendel's perspective. நீங்க எல்லாரும் போட்டுருக்கிற கிளாஸ் வந்து மெண்டல் கிளாஸ். என்ன கிளாஸ்? மெண்டல் கிளாஸ். ஸோ நீங்க மெண்டல் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மெண்டல் என்ன சொன்னாரு, ஏன் அதை சொன்னாரு அப்படின்னு பாக்குறீங்க. மெண்டல் என்ன சொல்றாரு, நீ கலருக்கான ஜீனை கொடுத்துட்டு உன்னோட கலரை நீ கொடுத்துட்டு அதனால ஹைட்டும் சேர்ந்து பேபிக்கு போகும்னு நினைக்காத. Each and every character is independent அப்படின்னு சொல்றார். That is called law of independent assortment. That is called law of independent assortment. The allele you pass of one trait. The allele you pass of one trait. Maybe one trait அப்படிங்கிறது கலர். ஒருவேளை அம்மா அந்த குழந்தைக்கு தன்னோட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கலரை வந்து பேபிக்கு கொடுத்துட்டாங்க. That doesn't affect what allele get passed on for different trait in a gamete. புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ நீ வந்து கலருக்கான ட்ரைட்டை கொடுத்துட்டு மற்ற ட்ரைட்ஸ்க்கு பற்றி நீ ஒரி பண்ணுமானா நோ, யூ நோ நீட் டு வரி. ஆக்சுவலி தட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட், தட் இஸ் டோட்டலி இண்டிபெண்டன்ட். அது எப்படி வேணா வரலாம், ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, தட்ஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி. வெதர் யூ ஸ்டடிட் ப்ராபபிலிட்டி இன் மேக்ஸ்? Probability means some chance event. Okay, it can be anything. Okay, that offspring is totally, it will be new. Suppose you have siblings. If you have siblings, whether you and your sibling is same, I'm not even not in the character, whether in the face. ரெண்டு பேரும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கீங்களா? எஸ்ஸா, லைட்டா ஒரே மாதிரி இருக்கீங்க. whether it is same 100%? No. Okay, there are some difference because of that mixing of genes. Okay, and that is law of independent assortment. They have given one example. Purple color, purple allele for flowers doesn't affect whether P will pass on short or tall height. இப்போ கலருக்கான ஜீன் வந்து it will not affect the height of the plant. ஓகே, இப்போ அம்மா வந்து பர்பிள் கலர் கொடுத்துருச்சு, ஆனால் பர்பிள் கலர் கொடுத்த அம்மா வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது, அதனால பர்பிள் கலர் கொடுத்ததுனால பேபி பிளான்ட்டும் ஹைட்டாக தான் வரும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அது டாலாகவும் வரலாம், ஷார்ட்டாகவும் வரலாம். புரிஞ்சுதா? லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஓகே, இப்போ அல்லீல்னா என்ன? வாட் இஸ் அல்லீல்? வாட் இஸ் அல்லீல்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ. இப்போ ஜீன் எடுத்துக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்டுக்கான ஜீன் எடுத்துக்கிறோம். ஹைட்டுக்கான ஜீன் ஹைட். இப்போ ஹைட்டில் 2 ஹைட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஒன்று டாலு, இன்னொன்று ஷார்ட்டு. டாலு, ஷார்ட்டு. இப்போ 2 ஹைட் எடுத்துக்கிறோம். டாலை வந்து இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஷார்ட்டை வந்து இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஏன் இந்த இடத்துல 2 லெட்டர் போடுறோம்? ஏன் 2 லெட்டர் போடுறோம் அப்படின்னா, யூ see here, one copy is from one parent, other copy is from other parent. இப்போ இந்த பிளான்ட் டாலா இருக்குன்னா one copy from one parent, another copy from another parent. அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தா தான் ஒரு ஜீன். அப்போ பாதி என்ன சொல்றது? allele. Half is called allele. The gene which is expressed, இப்போ height அப்படிங்கிறது ஜீன், height அப்படிங்கிறது ஜீன், அது டாலா ஷார்ட்டா அப்படிங்கிறது allele. டாலா ஷார்ட்டான்றது allele. ஓகே, ஒரு ஜீனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் allele இருக்கும். ஒரு ஜீனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் allele இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட் குரூப் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஜீன் இருக்கும். இப்போ பிளட் குரூப் அப்படின்னா பிளட் குரூப்புக்கு ஐ அப்படிங்கிற ஜீன் இருக்குன்னா, இப்போ பிளட் குரூப்ல நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கு. ஐஏ, ஏ பிளட் குரூப்பு, பி பிளட் குரூப்பு, ஓ பிளட் குரூப்பு. இப்போ ஐ ஜீன் அப்படின்னா ஏ allele, பி allele, ஓ allele. புரிஞ்சுதா? These are all called alleles. Yes, that flavors are called alleles. That flavors are called alleles. இப்போ blood groupல உனக்கு A blood group, B blood group, O blood group, B positive, O positive அப்படின்னா this is because of alleles. This is because of alleles. Did you get that?
Yes. Even not, we'll read again. First, you just understand very in a broad way. Okay. Next is law of dominance. Law of dominance. Law of dominance na enna? இப்போ அம்மா வந்து ரொம்ப ஆசையா நமக்கு ஒரு அலீல் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, நல்ல டாலா இருந்துக்கோ, வெரி டால், என் குழந்தை தான் கிளாஸ்லயே பயங்கர டாலா இருக்கணும் அப்படி சொல்லி ரொம்ப ஆசையா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அலீல் கொடுக்குறாங்க, டாலா இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு. இப்போ அப்பாவுக்கும் அதை விட பயங்கரமான ஆசை இருக்கு, என் குழந்தை ஷார்ட்டா இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு. ஓகே, லெட் ஹிம் பி ஷார்ட் ஆல்வேஸ். ஓகே, so that he can easily hide and he can sit in the class and he can talk. ஓகே, டீச்சர் கிட்ட மாட்டிக்காம நல்லா பேச முடியும். அதனால எனக்கு பயங்கரமான ஆசை இருக்கு, என்னோட குழந்தை வந்து ஷார்ட் ஆகணும். இப்போ ரெண்டு பேருமே அவங்களோட அலீல கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ I'll take here. I'll just take here. So mother ரொம்ப ஹாப்பியா இந்த டீ கொடுக்குறாங்க. Father this tea. Yes or no? இப்போ இது டாலுக்கான அலீல், இது ஷார்ட்டுக்கான அலீல். இப்போ இது ரெண்டுமே வந்துச்சு. நீ தான் பாவம், அந்த சைல்டு தான் பாவம். இப்போ அம்மா சொல்றது கேட்குறதா, அப்பா சொல்றது கேட்குறதா? ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ரொம்ப நம்ம மேலே வந்து ஈக்குவலாக நம்ம மேலே பாசம் வச்சுருக்காங்க. அவங்க அம்மா வந்து ஹைட்டாக இருக்கணுன்றாங்க, அப்பா வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கணுன்றாங்க. இப்போ அந்த குழந்தையில எது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்? எஸ், வெரி குட், டாமினன்ட் ட்ரைட். இது ரெண்டுல எதுக்கு அந்த டாமினன்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். அது எப்படி நமக்கு தெரியும் எது டாமினன்ட்? எது டாமினன்ட்டோ அதை நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். எது டாமினன்ட் இல்லோ அதை நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். எது ரெசசிவோ, எது அமைதியா உள்ள தூங்கிட்டு இருக்கோ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஷார்ட் லெட்டர். ஷார்ட் லெட்டர்ல வந்து ஒன்று கேபிட்டல், இன்னொன்று வந்து என்னது? லோவர் கேஸ், அப்பர் கேஸ், லோவர் கேஸ். ஓகே, இப்போ இந்த கேபிட்டல் டி வந்து என்னது? டால். இது வந்து ஷார்ட். இது ரெண்டுல எது டாமினன்ட்? திஸ் இஸ் டாமினன்ட், திஸ் இஸ் டாமினன்ட். இப்போ அந்த குழந்தை டாலா இருக்குமா ஷார்ட்டா இருக்குமா? டால். எப்படி இருக்கும்? டால். ஓகே, one more example I'll give you. One more example. Law of dominance is very simple. See, இப்போ மதர் வந்து டாலா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. என் குழந்தை டாலா இருந்தா தான், வேற வழியே இல்லை, டாலா தான் இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு டால் கொடுக்குறாங்க. டாடி என்ன நினைக்கிறாங்க? சரி பரவாயில்ல, ஆமா டால் தான் நல்லது அப்படி சொல்லிட்டு he also giving டால். இப்போ இந்த பேபி எப்படி இருக்கும்? வெரி குட், டால். இப்போ ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ஒரு ஃபைட் வருது, இல்ல டாலா இருக்கணும் இல்ல ஷார்ட்டா இருக்கணும். இப்போ குழந்தை எப்படி இருக்கும்? டால். வெரி குட், டால். இப்போ ரெண்டு பேருமே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க, இப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That's it. Okay, did you understand? Okay, this is what many students cannot understand, how to write. இதை டால்னு எழுதுறோம், இதை எப்படி டால்னு எழுதுறோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல. பட் யூ நோ தட்? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, அப்போ இந்த டால் ரெண்டுக்கும் டால் இருந்தா நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சொல்றது? இந்த டாலுக்கும் அந்த டாலுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா? எஸ், there is some difference. First, this is called homozygous tall. This is called homozygous tall. இந்த டாலுக்கு பேர் என்ன? homozygous tall. இந்த டாலுக்கு பேரு very good, heterozygous tall. இதுக்கு பேர் என்ன? heterozygous tall. Did you understand? ஷார்ட்டுக்கு அது மாதிரி ஏதாவது ஃப்ளேவர் இருக்கா? நோ ஃப்ளேவர், அது homozygous short. அது என்னது? homozygous short. ஏன்னா அதுல வேற எதுவுமே இல்லை, ரெசசிவா இருந்தா மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக முடியும். That's it. Now did you understand the word homozygous and heterozygous? Yes. Homozygous na what did you understand? One type of is when both the allele are same. ரெண்டு allele ஒண்ணு பாத்துக்குது, அடே நீ என்ன மாதிரியே இருக்கே, நீ கூட என்ன மாதிரியே இருக்கே, ரெண்டுமே கேபிட்டல் டி, ரெண்டும் அதை பார்த்து சொல்லிக்குது, you are also looking like me. ரெண்டு பேர் நம்ம ரெண்டு பேர் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரியே இருக்குமே, ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க. அப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருந்தா அது வந்து homozygosity. That is called homozygous tall. ஒரு அள்ளில் இன்னொரு அள்ளில பார்த்து சொல்லுது, ஐயா நீ என்ன வேற மாதிரி இருக்கா அப்படி சொல்லுது. அது என்ன சொல்லுது? நான் அழகா தான் இருக்கேன், நீ தான் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கா அப்படி சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க? ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, நான் பெருசா நீ பெருசா. That is heterozygous. That is heterozygous. Okay, அப்படி ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டா கூட எது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அது டாமினன்ட், எது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அது டாமினன்ட், எது உள்ள அமைதியா இருக்கோ அது வந்து என்னது? ரெசசிவ். ஓகே, இது புரிஞ்சுதா? homozygous short. Okay, is it clear? Okay, very good. Now you just remember three laws name. Okay, first law, what is first law? Law of segregation. Second law? Law of independent assortment. Third law? Law of dominance. Okay, இப்போ மெண்டலை இம்ப்ரெஸ் பண்ண அந்த கேரக்டர்ஸ். ஓகே, அவர் வந்து அப்படியே மார்னிங் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு தோட்டத்தில் நடந்து போறாரு மெண்டல. அப்படியே அவர் அந்த பீ பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாரு. எல்லா பீ பிளான்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் இந்நேரம் நம்ம அவரை பற்றி படிச்சுட்டு இருந்திருக்க மாட்டோம்.
when he was brushing and when he is walking over the field அப்படியே ரொம்ப அப்படியே ஸ்லோவா ரசிச்சிட்டே போறார் ஒரு பீ பிளான்ட்டா. அப்போ அவருக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு பிளான்ட்டும் ரொம்ப வெரைட்டிஸா இருக்கு. ஒரு பிளான்ட் இன்னொரு பிளான்ட் மாதிரி இல்லை. there are so many varieties in his pea plant. அதை அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு டேபிளா போட்டிருக்காரு. ஓகே, listen here. He just noticed how many characters? 7 characters. How many characters? 7 characters. அதில் எது டாமினன்ட் எது ரெசசிவ்னு அவரே ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. ஓகே, 7 charactersல ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ளவரோட கலர் சொல்றாரு. purple, white. purple, white. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட், wrinkled. நெக்ஸ்ட் சீடோட கலர். சீடோட கலர் என்ன? yellow, green. pod கலர். pod அப்படின்றது அந்த மேல இருக்கிற தோல். pod கலர் வந்து green, yellow. inflated constricted. inflated constrictedனா என்ன? இது inflated, constricted na இது வந்து என்னது? constricted. okay, this is flat. இது வந்து inflated, இது வந்து என்ன? constricted. ஆமா, ரொம்ப இது வந்து அப்படியே கொட்டையோட அப்படியே ஒட்டுன மாதிரி இருக்கும். அந்த சீடு இது அப்படியே சேர்ந்து இருக்கும். ஓகே, அது வந்து constricted. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டால். நெக்ஸ்ட் என்னது? ரொம்ப இது எல்லாமே ஒரு பார்க்கும்போதே கண்ணில் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்ச கேரக்டர்ஸ். ஓகே, சில பிளான்ட் டாலா இருக்கு, சில பிளான்ட் ஷார்ட்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஃப்ளவரோட பொசிஷன். சில பிளான்ட்ஸ்ல ஃப்ளவர் வந்து டாப்ல இருக்கு, சில பிளான்ட்ஸ்ல ஃப்ளவர் வந்து ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. சைட்ல ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு, டாப்ல ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் ஈவன் நோட்டீஸ் இன் யுவர் ஹோம் இட் செல்ஃப். உங்க வீட்டில் ரோஸ் பிளான்ட் ஏதாவது பிளான்ட் இருந்ததுன்னா சம்டைம்ஸ் ஃப்ளவர் வந்து அந்த டாப்ல வந்திருக்கும், சம்டைம்ஸ் ஃப்ளவர் வந்து எங்கேயாவது சைட்ல பிரான்ச்சஸ்ல இருந்து வந்திருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் ஃப்ளவர் பொசிஷன். டாப்ல இருந்ததுன்னா டெர்மினல், ஆக்சியல், டாப்ல இருந்ததுன்னா டெர்மினல், சைட்ல எல்லாம் வந்ததுன்னா ஆக்சியல், ஆக்சிஸ்ல வந்ததுன்னா ஆக்சியல், டெர்மினல் அட் த எண்ட்ல வந்ததுன்னா அது terminal. okay, these are all the 7 characters. adile edu dominant edu recessive. next, which I am asking? First I am asking this color, seed color. Seed color, seed color green. Green is recessive. next, if you see the pod shape, inflated. okay, inflated is dominant. okay, that's it. You have to remember like that. okay, so this is an example and this is the actual pea plant. This is actual pea plant. okay, and these are all the seeds. These are all seeds. What about the seed shape? You can see this is round, this is wrinkled. okay, next you can see TT, capital T, small t. okay, capital T is tall, this is short. Only one problem will do, then we'll go. okay, only one problem. So Mendel discovered one thing called Punnett square. okay, Punnett square. okay, now see, listen. now from the parent, see parent oda gametes நம்ம இங்க எழுத போறோம். okay, parent oda gametes. first இங்க வந்து mother, இங்க எழுத போறது father. இப்போ மதர் வந்து பியூர் டால் கொடுக்குறாங்க பேபிக்கு, பியூர் டால். ஓகே, அவங்க கிட்ட இருக்கிறதே ரெண்டுமே என்னது? டால். மம்மி வந்து ஹோமோசைகஸ் டால். அவங்க கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு, அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க வாங்கின ரெண்டு அலிலுமே பியூர் டால், அவங்க ரொம்ப டாலா இருக்காங்க. ஃபாதர் வந்து ரெண்டுமே, அவர் கொடுக்க போற ரெண்டுமே என்னது? ஷார்ட். ஓகே, இப்போ இது ரெண்டுமே கொடுக்க முடியாது, ஏதோ ஒன்று தான் கொடுக்க முடியும். நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா இதெல்லாம் பாசிபிள். இப்போ அப்பா கிட்ட இந்த 2 டீ இருந்ததுன்னா அவர் இதுவும் கொடுக்கலாம், இதுவும் கொடுக்கலாம். these are all possibilities. yes or no? இப்போ அம்மா கிட்ட இந்த 2 டீ இருக்குன்னா she can give either of this. yes or no? this is possibility, this is probability. அவங்க எதை வேணா கொடுக்கலாம். பட் அங்க ரெண்டுமே இருக்கிறதே சேம் அப்படின்றதுனால நம்ம ரெண்டுமே கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி எழுதிக்கிறோம். இப்போ இந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வந்து இங்க இந்த பாக்ஸ்ல போடுறது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங், இந்த பாக்ஸ்ல போடுறது என்னது? ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். ஓகே, so this you have to multiply capital T small t. this one if you multiply capital T small t, capital T small t, capital T small t. okay, now this 4 child 1, child 2, child 3, child 4. மேம் இப்போ நீங்க எழுதின ஆர்டர்ல தான் எழுதணுமா? நோ, யூ கேன் ரைட் எனிவேர். இங்க இருந்து கூட எழுதலாம். இப்போ நம்பர் இப்படி தான் போடுமா இல்ல எங்க இருந்து வேணா நம்பர் போடும். that doesn't matter. okay, anywhere you can number and anywhere you can write the offsprings. இங்க எப்படி வேணா shuffle பண்ணி you can write. okay, now you have to say இப்போ இந்த parents ஓட offspring வந்து பார்க்கிறதுக்கு டாலா இருப்பாங்களா ஷார்ட்டா இருப்பாங்களா? டால். ஆனா அப்பா எப்படி இருந்தாரு?
ஷார்ட். அம்மா எப்படி இருந்தாங்க? டால். இப்போ அப்பா என்ன நினைச்சிருப்பாரு, 4 குழந்தைல ஒரு குழந்தை கூடவா என்ன மாதிரி இருக்காது, நான் ஷார்ட்னு கொடுத்துருக்கேன், ஆனா அந்த குழந்தை ஏன் ஷார்ட்டா வரல? எஸ், ஏன்னா அந்த ஷார்ட் அப்படிங்கிறது ரெசசிவ் கேரக்டர். அதை டாமினேட் பண்றதுக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்கு? டால். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ், ஓகே. சரி, இப்போ இந்த கிட்ஸுக்கு நம்ம எடுக்க போறோம். இதுல இருக்கிற கிட்ஸ். Okay, this is last. After this we'll stop. Okay, now we are going to cross this kids. இப்போ இப்படி ஒரு parent, இப்படி ஒரு parent இருக்காங்க. அப்போ எப்படி அவங்க offsprings கொடுப்பாங்க gametes? first இந்த parent, இது வந்து female னு எடுத்துக்கிறோம். மம்மி என்னென்ன possibilities இருக்கு? Very good. Daddy என்னென்ன possibilities இருக்கு? T. TTF வாசனா? Okay, now you say the offspring. Capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, small t, small t. இப்போ இந்த 4 childல how many child will look very tall? 3. Very good. 3. Yeah, இது tall இருக்கதா? All the 3 are tall, right? Yes. Which is short? This one fellow will be short. This 3 will be tall. Okay? Purinjada? Yes or no? Very easy, right? This is considered to be the toughest chapter. Whether it is tough? No, ma'am. Yes. Why? Because you are all? Yes. Very good. That's why. Okay, thank you. We'll see you in the next class. Thank you.